So next tracking concept. Okay, so I explained how to do the keying process with the multiple images. Key light concept also explained in the last session, and finally I'll go with keying concept as well as the tracking process with some footages. కొన్ని ప్రాసెస్లో ట్రాకింగ్ ది చూపిస్తాను అండ్ కీయింగ్ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్లో కూడా చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ట్రాకింగ్? What is mean by tracking? Tracking is a concept to get the information of కెమెరా మూమెంట్స్. కెమెరా యొక్క మూమెంట్స్ని డిజిటల్లోకి కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ వి కాల్ యాజ్ ట్రాకింగ్. అలాగే నాట్ ఓన్లీ ద కెమెరా మూమెంట్స్, క్యారెక్టర్ మూమెంట్ ఆర్ ఏ పర్టికులర్ వెహికల్ మూమెంట్ ఆర్ ఏ పర్టికులర్ యాక్షన్ బేస్డ్ రిలేటెడ్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ ఏ set keys. Set keys means movements. Okay, whatever we do the basic animation will get set keys in After Effects, right or not? Keyframes వస్తాయి మనం యానిమేషన్ చేస్తే. సో అదే సేమ్ if you want to get the information of the camera or a particular character or a particular object movement into set keys, you can go with the tracking process. Means what is exactly mean of tracking is getting the information of transformations. Getting the information of transformations. Transformations ante movements. Movements యొక్క information ని తీసుకునే process we call as tracking. We'll get the information of camera movement, object movements. Okay, for example తమిళ్ మూవీ ఉంది. సో ఆ విలేజ్ బోర్డు తెలుగులోకి డబ్ చేసినప్పుడు you want to change the name of the bus board, అక్కడ విలేజ్ నేమ్ మారిపోవాలి, తమిళ్ పేరు పోయి తెలుగు నేమ్ రావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ దట్ ఇన్ ఏ ఫోటోషాప్. దట్ ఇమేజ్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఆన్ ద బస్ పొజిషన్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్ మీన్స్. యూ హ్యావ్ టు ట్రాక్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ ద బస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ విత్ యువర్ తెలుగు లెటర్స్ బోర్డ్. అండర్స్టూడ్? So that you can do with the help of tracking process. So one more website is there, Pixabay. In this also you can download a free videos, multiple free videos. So what is mean by tracking now? What is mean by tracking? To get the information of camera movements or object movements into the digital formation like keyframes, and to apply that information to our particular image or a object. We do this process. Okay, అంటే కెమెరా మూమెంట్లో మనం ఒక ఇమేజ్ని ఒక క్యారెక్టర్ని ప్లేస్ చేయాలి, 3D టెక్స్ట్ని అంటే యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కెమెరా ఫస్ట్. సో ఆ కెమెరాలో నువ్వు మ్యాచ్ చేయగలుగుతావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇలా షూట్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఇక్కడ ట్రాక్ పాయింట్స్ ప్లేస్ చేసి స్టిక్కర్స్ ఆర్ సంథింగ్. Then if I choose this, and here I can able to add my 3D text or some 3D robo or some other character on the table. So then it will exactly match into the camera angle. It will stay at this table location only, the 3D model, whatever I place here. So that is possible when we go with the camera tracking. So we have two type of tracking in After Effects. One is 2D tracking, another one is 3D tracking. 3D tracking means camera tracking. You will get the entire camera information. Means the depth of the camera from the foreground to background, and the height and the width. Means entire 3D scene information you will get. And another one is 2D tracking. 2D tracking means only you can place a flat image on a particular position, like position place or scale and rotation wise. Okay. So to work out with that, we need some video files. So I'm going to download some videos here. In the 3D tracking or 2D tracking, we have again multiple concepts. For example, in 2D tracking,
there are multiple topics like 1-point tracking, 2-point tracking, okay, or multiple tracking also we can do, and then we can also go with the perspective tracking. Perspective means planar tracking concept. So I'll go with the people videos. So in this video, cars are moving, right? Vehicles are moving, but camera is not moving. So we can track one of the car here, and that location we can add a particular text. So that text should follow the car, like ambulance or something like a villain, mafia leader, some text we can place at the location of the car. So that car should follow by the text. Okay, అంటే కార్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు టెక్స్ట్ కూడా దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. So we have the 15 seconds of video. Now we have to track the information with the help of track point. ఇక్కడ మనకి డౌన్ లోకి వస్తే there is a tracker concept. If it is not displaying, go to Windows and activate the tracker. So here is the tracker option. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ట్రాకింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యుఎస్ డిఫెన్స్ లో యూజ్ చేశారు ఫస్ట్ టైం టు ఫైండ్ అవుట్ ద బ్లాస్టింగ్ లైక్ గన్ పౌడర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత దీన్ని విఎఫ్ఎక్స్ లో యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. నౌ వీఆర్ దట్ టైమ్ ఇన్ ఓల్డ్ హిస్టరీ లైక్ డిఫెన్స్ దే యూజ్ టు కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ లాటిస్ ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్. లాటిస్ ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్. సో తర్వాత ఇది విఎఫ్ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ or to replace on the particular text and boards, name boards and all, or for right now we are also using for the face expressions and by adding the motion suit వేసుకుని మీరు యాక్ట్ చేస్తే ఆ బాడీ ఇన్ఫర్మేషన్ని యూ కెన్ అప్లై టు ద 3D rig, 3D క్యారెక్టర్కి అప్లై చేయొచ్చు. సో దట్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్షన్ యూ డూ ఇట్ విల్ అప్లై టు ద 3D క్యారెక్టర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోషన్ క్యాప్చర్. ఓకే, అవతార్ మూవీ అంతా కూడా మోషన్ క్యాప్చర్ మూవీ, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ 3D ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ 2D ట్రాకింగ్ రిలేటెడ్. దీస్ టూ ఆర్ 3D ట్రాకింగ్, దీస్ టూ ఆర్ ద 2D ట్రాకింగ్. దిస్ ఇస్ ట్రాక్ మోషన్, స్టెబిలైజ్ మోషన్ related to only 2D tracking. What is the difference between 2D tracking and 3D tracking means? 2D tracking you can get only the camera information or object information that you have to connect with your image. That is what 2D tracking. But 3D tracking you won't get any extra information. You will get the overall camera movement information. So whenever you place your object into the 3D scene, camera automatically gets the movement. అంటే మీరు ఏదైతే షార్ట్లో ఉన్న మూమెంట్ని ట్రాక్ చేస్తారో 3D కెమెరా ఏం చేస్తుందంటే ఐ మీన్ లైవ్ కెమెరా మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మూమెంట్ ఇట్ విల్ అప్లై టు ద ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కెమెరా లేయర్
new, and it adds that movement to After Effects camera. Whatever there in the live camera movement, that same movement will apply to After Effects camera, so that you can add your 3D object or some image into the scene, so that automatically it will match with the camera movement. అంటే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే కెమెరా మూమెంట్ ఉన్నది వీడియో తీసుకుని ట్రాక్ చేస్తారో, ఆటోమేటిక్గా ఆ కెమెరా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అదంతా రీడ్ అయ్యి, సో ఇట్ జనరేట్స్ ఏ కెమెరా, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కెమెరా. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కెమెరాకి అప్లై అయిపోతుంది, ఆ మూమెంట్స్ అన్నీ కూడా. క్లియర్? సో దట్ ఈ కెమెరా ఎలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సీన్లో. సో మీరు ఎక్కడైతే 3D టెక్స్ట్, ఒక క్యారెక్టర్, ఒక ఇమేజ్ ప్లేస్ చేస్తారో, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆ 3D సీన్లో మ్యాచ్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఆ లొకేషన్లో ప్లేస్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటికల్ ఇట్ విల్ మ్యాచ్ టు ద 3D సీన్ కంప్లీట్లీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ 3D ట్రాకింగ్ అంటే. 3D ట్రాకింగ్లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు అప్లై ద మూమెంట్ ఆర్ ఏ tracking information to the image. We are directly getting the tracking movement to the camera. Camera ke mana movements అనేవి వచ్చేస్తాయి. సో దట్ మన ఇమేజ్ అక్కడ పెడితే చాలా ఆటోమేటిక్గా అది మ్యాచ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ షో యూ ద బోత్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం చేసేది 2D ట్రాకింగ్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ద ఫస్ట్ షాట్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డిజాల్వ్ అవుట్ టు డిజాల్వ్ ఇన్, మీన్స్ డిజాల్వ్ ఇన్ టు డిజాల్వ్ అవుట్. ఓకే, బ్లాక్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు బ్రైట్నెస్ లేదు. సో జస్ట్ డిలీట్ ద వీడియో అప్ టు హియర్ అండ్ మూవ్ దిస్ టు ద స్టార్టింగ్ పొజిషన్. So here also there is a darkness at the end, so just up to here you can cut the video, trim count to work area. Okay, because it is going to dark. Okay, starting and ending. Now this area I want to track, so go to track motion. So whenever you do the track motion process, it creates a track point, but not in the composition screen. ఇది కంపోజిషన్ స్క్రీన్, కంపోజిషన్లో ట్రాక్ పాయింట్స్ చూపించదు. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇన్ ద లేయర్ ప్యాలెట్. లేయర్ స్క్రీన్లోనే క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ ఆప్షన్, రొటేషన్, స్కేల్. సో ఇట్ షోస్ 3 types ఆఫ్ ఆప్షన్స్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్షన్ యూ వాంట్ టు ట్రాక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్. మీకు రొటేషన్ కావాలా, స్కేల్ కావాలా, పొజిషన్ కావాలా. పొజిషన్ ఈజ్ కామన్. మీరు స్కేల్ ఒకటి కావాలంటే జూమ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్ ఉంటే అదే చూపిస్తుంది. But if you want to go for a position connectivity at the one particular location, directly you should go with the position. Position లేకుండా scale ఒకటి ఏం చేయలేరు. So whenever you go with the position and scale, it shows 2 track points. But just as of now, I want to go with only position. Okay, no need to go with the track point 2. So you can select and you can go with delete. Okay, select చేసుకుని delete button కొట్టండి, delete అయిపోతుంది. Now this is the first point, track point. So ఈ track point ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే, సో మిడిల్ ఏదైతే ఉందో బాక్స్, దిస్ మిడిల్ బాక్స్ వీ కాల్ యాజ్ ఫీచర్ బాక్స్. దీన్ని ఫీచర్ బాక్స్ అంటాం. ఇది ఆటోమేటిక్గా మనం ఏదైతే లొకేషన్ చూపిస్తామో దట్ ఇట్ విల్ ఫాలో. ఈ లొకేషన్ ఎక్కడైతే చూపిస్తామో అది దాన్ని ఫాలో అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వైట్ కార్ ఏదైతే ఉందో, ద వైట్ కార్ విండో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో. సో ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ ద మ్యాగ్నిఫైయర్. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇలాగా ప్లేస్ చేస్తున్నామో ఇట్ షోస్ దట్ యాజ్ ఎ జూమ్ ఇన్, రైట్. ఆ ఏరియా అనేది మ్యాగ్నిఫైయర్ లైక్ జూమ్ ఇన్ లాగా, భూతద్దం లాగా పనిచేస్తుంది, రైట్. ఇట్ షోస్ మోర్ క్లోజర్ దట్ ఏరియా. ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ లొకేషన్ at the glass position, and then you can increase the search area. This is the search box. Search box ante entante
ఆ పిక్సెల్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్రేమ్ లో ఎక్కడ వస్తాయి అనేది ఇట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. దిస్ బ్లాక్ కలర్ పిక్సెల్స్ in the next frame where it is going to come, that it will read and it will send the information to middle box. ఈ బయట నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని దీనికి సెండ్ చేస్తుంది, ఇది ప్రాపర్ గా దాన్ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ గ్లాస్ లొకేషన్. సో మనం ఈ గ్లాస్ దీనికి తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ లెవెల్. మీరు ఈ కలర్ ప్యాటర్న్ ఎక్కడైతే అది మూవ్ అవుతుందో దట్ ఇట్ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బై సర్చ్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ ద సర్చ్ బాక్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫీచర్ బాక్స్ విచ్ ఇట్ ఫాలోస్ ద సర్చ్ ఏరియా ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఈ సర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఇది దాన్ని ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఫీచర్ బాక్స్, దీన్ని సర్చ్ ఏరియా అంటారు, సర్చ్ బాక్స్. సో ఇప్పుడు దీని సెట్టింగ్స్ మనం ఫ్రమ్ ద ట్రాకింగ్ ప్యాలెట్ గో టు ఆప్షన్స్. ఇక్కడ ట్రాక్ ఫీల్డ్ అడాప్ట్ ఫీచర్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్. ఈ అడాప్ట్ ఫీచర్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఫ్రేమ్లో నుంచి ఇక్కడ పిక్సెల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి సెండ్ చేసి ఇది దాన్ని ఫాలో అయ్యే విధంగా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇన్ఫర్మేషన్. సో దట్ ఈస్ వాట్ అడాప్ట్ ఫీచర్ ఆన్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్. అండ్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా మనం క్లాస్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి ఇఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఈస్ బిలో 80% ఆల్సో ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టాప్, ఇట్ షుడ్ కంటిన్యూ ట్రాకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్లో అయితే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ లెస్ దాన్ ద 99% కంటే తక్కువ వస్తే ఇట్ షుడ్ స్టాప్. ఓకే, మీన్స్ బిలో 95 ఆల్సో దే వోంట్ యూజ్. అగైన్ దే విల్ ట్రై టు ట్రాక్ ఆర్ దే విల్ అడ్జస్ట్ ద ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్గా రాకపోయినా again they will update the values and they will delete some of the track points, again they will update in a proper manner. Okay, so 90% పెట్టాను నేను. అలాగే ఒకవేళ 90% కంటే తక్కువ ఉంటే ఇట్ షుడ్ స్టాప్ ట్రాకింగ్. యూ కెన్ గో విత్ ద స్టాప్ ట్రాకింగ్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూ అయిపోవాలి, పర్లేదు 90 కంటే తక్కువ ఉన్నా అంటే కంటిన్యూ ట్రాకింగ్. అంటే ప్రాబ్లం ఉన్నా పర్లేదు జస్ట్ కంటిన్యూ అని చెప్పేస్తున్నాం. లేదు స్టాప్ అయిపోవాలంటే స్టాప్ ట్రాకింగ్. From there you can do manual adjustment. So click on OK. So ఇది అయిపోయిన తర్వాత then whatever we want to add with this, that you can show in the target another layer like text layer, image layer, whatever. But here I have not added any layer. It is only the main source. Okay, so you can create some text. Come to the composition, create some text here. So this text should follow the car. Okay, so now this one should follow the car. And here one more thing is what? Car is moving from near to the far location. దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్తుంది రోడ్డు మీద. అంటే స్కేల్ అవుతుందా లేదా కార్ సైజ్? కార్ సైజ్ ఇక్కడ పెద్దగా ఉంది, ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి చిన్నగా అయిపోయింది. సో అంటే టెక్స్ట్ ఆల్సో షుడ్ కంప్లీట్, ఇట్ షుడ్ చేంజ్ ద సైజ్. పెద్ద నుంచి చిన్నగా అవ్వాలి. అంటే మనం ఏం చేయాలన్నమాట, ఓన్గా స్కేల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ ద ట్రాకర్ పొజిషన్ అండ్ ద స్కేల్. 2-point tracking you have to do. Okay, as of now I'm going with only 1-point tracking. So I created a killer text. So this one I want to join with this. So select this, come to the layer palette. So here you can see the tracking point. అయితే కొన్ని ఫ్రేమ్స్ తర్వాత ఇది డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే కలర్ దూరంగా వెళ్ళేటప్పటికి
చేంజ్ అయిపోతుంది, కొంచెం బ్లర్ అవుతుంది కారు. అలాగే అక్కడ గ్లాస్ కాబట్టి నేను సెలెక్ట్ చేస్తుంది కలర్స్ కొంచెం ఫేడ్ అయినట్టుగా అవ్వచ్చు దూరం వెళ్ళే దగ్గరికి, ఐ మీన్ దూరం వెళ్ళేటప్పటికి ఇక్కడికి చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో దట్ మనం అక్కడ నుంచి ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఉంటే అంతవరకే ట్రాక్ చేద్దాం. ఓకే, సో గో విత్ ద ఎడిట్ టార్గెట్ అండ్ షో ద కిల్లర్ టెక్స్ట్. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ సౌర్స్ కాకుండా ఉన్న లేయర్ ఇది ఒకటే కాబట్టి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ద సింగిల్ లేయర్ వితౌట్ సౌర్స్ లేయర్. సో కాబట్టి it will select the same. If it is having 5 or 6 layers, you have to select the target layer what you want to connect. So click on OK, then go with the analyze forward. Forward అంటే మనం ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇటంతా తీసుకోవాలి ట్రాకింగ్. సో ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుంచి ట్రాక్ చేస్తున్నాం అంటే యూ కెన్ గో ద ట్రాక్ బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ సింగిల్ ఫ్రేమ్ ట్రాక్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ సింగిల్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ ద starting frame, select and go with the track. ఫాలో అవుతుంది అది. సో కొన్ని ఫ్రేమ్స్ తర్వాత డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే అది బ్లాక్ కలర్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదో దట్ లొకేషన్ ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్. సో వన్స్ స్టాప్ ద ప్లే బటన్ అండ్ చెక్ అవుట్, కమ్ క్లోజర్, సి కిందకు జరిగిపోయింది చూసారా. బట్ ఇక్కడ వరకు మ్యాచ్ అయింది, కార్ లొకేషన్ లోనే ఉంది. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే పిక్సెల్స్ రోడ్ లో కలిసిపోతున్నాయి చూడండి, కలర్ అంతా రోడ్ కలరు ఈ కలర్ కార్ కలరు సేమ్ అయిపోతుంది. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద డిస్టర్బెన్స్. సో యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై విత్ వాట్, డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్ బాక్స్ అండ్ సర్చ్ ఏరియా బై స్టాపింగ్ ద ప్లే బటన్, దెన్ అగైన్ కంటిన్యూ. సో స్టిల్ ఇక్కడ వరకు ఓకే, ఆ కార్ను ఫాలో అవుతుంది. సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద గ్లాస్, ఎందుకంటే గ్లాస్ పిక్సెల్స్ ఆల్రెడీ చేంజ్ అయిపోయింది. ఫుల్ ఏదైతే ముందు షేప్ ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ సైజ్. సో ఇక్కడ వరకు ఓకే ట్రాకింగ్, అంటే 8 seconds వరకు మ్యాక్సిమం ఈ ఫుటేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ కార్కి. తర్వాత బ్లర్ అయిపోయి స్లోగా నెక్స్ట్ సీన్ కంటిన్యూ అయినట్టు చూపించేది మూవీలో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ అగైన్ కంప్రెస్ ద సర్చ్ ఏరియా and feature box. It should follow exactly this location pixels. అంటే ఎంతవరకు అయితే అంతవరకే, డోంట్ డూ మోర్ బికాజ్ ఎందుకంటే ఇది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది ఉండగా. సో డోంట్ డూ మోర్. సో అప్ టు 8 seconds is enough. సో ప్రెస్ N and trim on to work area. Then click on apply. Target already చూపించేసాం కదా killer text. So click on apply. Apply with X and Y axis, width and height. Now killer text follows the same car. See, but it is not reducing the size according to the car. ఎందుకంటే అది వీడియోలో car is going, but text is we prepared. It is not there in the video. So మనమే యానిమేషన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాన్ని. సో స్కేల్ నేను దానికి కనెక్ట్ చేయలేదు కదా. See, the killer text was working with the position set keys. See this, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దానికి కిల్లర్ టెక్స్ట్ కి ఇక్కడ ట్రాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద కిల్లర్ టెక్స్ట్ పొజిషన్. అర్థమైందా? ఇవన్నిటిని పెట్టలేదు, అది పొజిషన్ రిలేటెడ్ది, స్కేల్ రిలేటెడ్ది కాదు. ఓకే, స్కేల్ అంటే సైజ్ తగ్గాలి, పొజిషన్ అంటే మూవ్ అయ్యేది వేరు, సైజ్ తగ్గేది వేరు. సైజ్ అంటే ఇలా తగ్గాలి, ఇలా తగ్గదు కదా, తగ్గుతుంది ఇలా తగ్గదు, కాబట్టి సైజ్ తగ్గేది వేరు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ వాల్యూ రిలేటెడ్ టు ద tracker information. See, this tracker information I got position XY and confidence level how much I got? 100%. 100 అది 230 ఎందుకు వస్తుంది? 100 మైనస్. ఓకే, 100%. ఓకే, that 100% perfectly I got the track information of the car pixels. సో ఆ కార్ పిక్సెల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ 100% వచ్చింది. ఈ మూడు కలిపి దే ఆర్ యాడెడ్ ఆన్ ద కిల్లర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ పొజిషన్ XY.
సో నౌ వీఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ ద స్కేల్ వాల్యూ. స్కేల్ వాల్యూ నేను కనెక్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్గా యానిమేషన్ చేసుకుంటాను. చూడండి, స్టార్టింగ్లో పెద్ద కనిపించాలి. సో సెట్ కీ హియర్, గో టు 1 సెకండ్. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి కార్ సైజు తగ్గింది కదా. సో హియర్ డూ ద మాన్యువల్లీ లిటిల్ బిట్ 80% ఆర్ 70%, 60% చేశాను. మళ్ళీ 2 సెకండ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ షుడ్ డిక్రీస్ 40%. ఇక్కడ 60, ఇక్కడ 40. ఇంకో 2 సెకండ్స్ ముందుకెళ్ళి కార్ బాగా చిన్నది అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు 20 ఆర్ 10% పెట్టండి, 20%. ఓకే. సో స్టెప్ బై స్టెప్ అది కూడా స్లోగా డిక్రీజ్ అవ్వాలి సైజ్. అట్ ద ఫైనల్ 0 పెట్టకూడదు, కార్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇలాగ పెట్టేసేయండి, ఒక 8 ఆర్ 10. అంటే మనకు అక్కడ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. కారు కూడా మాయమైపోలేదు కదా, కారు మాయమైపోయింది అక్కడ. కారు మాయమైపోతే ఇది కూడా మాయం చేసేది. ఇదిగో కారు కనిపిస్తుంది చూడండి. మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా, ట్రాకింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది? అది కార్తో పాటు సైజ్ తగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు. సో రేపు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఒక కార్ మీద పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్, ఒక కార్ మీద ఎన్టీఆర్, ఒక కార్ మీద ప్రభాస్, అలాగే ఇమేజ్లన్నీ వెళ్తూ ఉండాలి కార్ మీద. ఒక్కొక్క దాన్ని ట్రాక్ చేసి చూపించండి. చేస్తారా? అది మీ ఇష్టం. అదే స్టోరీలకు వాడద్దు, హీరోలవి మీ ఫోటోలు. ఓకే, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా మీకు. ఈ షార్ట్స్ మనకి మూవీస్లో ఎవరినైనా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయే ట్రాక్ పాయింట్ పోలీసులు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నట్టు, సైకో మూవీస్, క్రిమినల్ మూవీస్లో చూపిస్తుంటాడు ట్రాక్ పాయింట్ వెళ్తున్నట్టు, అది టెక్స్ట్ అది వాటి వెళ్తున్నాడు ఆ రోడ్లో అని కదా. యారో మార్క్స్. సో ఈ కాన్సెప్ట్లో పాయింట్ ట్రాకింగ్, ఇది ఏమంటామంటే సింగిల్ పాయింట్ ట్రాకింగ్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ పాయింట్ ట్రాకింగ్. ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ పాయింట్ ట్రాకింగ్లో పొజిషన్ ప్లస్ స్కేల్ యూజ్ చేస్తే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ రిలేటెడ్లోది ఆటోమేటిక్గా సైజ్ కూడా చిన్నది పెద్దది అవడం కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ఫుటేజ్ ఉంది, దాని మీద ఇప్పుడు సింగిల్ పాయింట్ ట్రాకింగ్ చూపిస్తాను. ఓకే, ఆ ఫుటేజ్ అన్నీ డిలీట్ అయిపోయింది, సిస్టమ్ మారింది కదా. ఇలాంటివి ఫుటేజెస్ 3D ట్రాకింగ్కి బాగుంటాయి. ఇక్కడ డైనోసార్ వెళ్తున్నట్టు, 3D ఎనకొండ వెళ్తున్నట్టు ఆ పొజిషన్ నుంచి అలాంటివి ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే మాయా 3Dలో మీరు అది యానిమేషన్ చేయాలి, లేదా యానిమేటెడ్ ఫైల్స్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ హాలీవుడ్ కెమెరా వర్క్స్ అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. సో ఇందులో నుంచి కూడా మీరు ఫుటేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేయొచ్చు. గ్రీన్ మ్యాట్ అండ్ ట్రాకింగ్ షాట్స్ ఇవన్నీ మీకు షోరీల్ పర్పస్కి కూడా యూజ్ అవుతాయి.
ఇవన్నీ ఫ్రీ డౌన్లోడ్, సో యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ స్టోరీల్ పర్పస్. సో ట్రాకింగ్ ప్లేట్స్, గ్రీన్ స్క్రీన్ ప్లేట్స్, 3D అండ్ 2D ట్రాకింగ్ ప్రతివి కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఈ 3D ట్రాకింగ్ ఆర్ ప్లానర్ ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్లో ఇవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రేమ్లో ప్లేస్ చేసుకోవడానికి పిక్చర్ ఫ్రేమ్. ఇది ఫైనల్ కంపోజిషన్, మల్టిపుల్ రోటో ప్రాసెస్ ఇవన్నీ చేసుకోవాలి దీంట్లో. సో ఇక్కడ 3D కంపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ ద ప్రాక్టీస్ ఈ విధంగా. ఈ టైప్లో ఎగ్జాక్ట్గా మీరు మ్యాచ్ చేసుకుని ఈ ఫుటేజెస్ అన్నీ ఉన్నాయి అందులో, అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. రోటో చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది మెయిన్ ఫుటేజ్, 3Dది సపరేట్ ఉంటుంది. సో రెండింటిని క్లబ్ చేయాలి కంపోజిషన్. ఇది 3D రెండర్ సపరేట్ ఫైల్. కలర్ కరెక్షన్స్ కూడా చేసుకోవాలి దీన్ని దాన్ని కంపోజ్ చేసి. నువ్వు మొన్న అడిగావు కదా కంపోజిషన్, ఇలాంటిది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బట్ ఇందులో ఏంటంటే మోర్ ఓవర్ రోటో ఎక్కువ చేయాలి. ఆ అబ్బాయికి ముందు డైనోసార్ ముందుకు వచ్చినట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే పెయింట్ క్యాన్వాస్ని క్లీన్ చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ట్రాక్ చేసుకొని ఒక పెయింట్ని మ్యాచ్ చేయాలి. ఇందులో క్యాన్వాస్లో మనం కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు. అందులో మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఆ క్యాన్వాస్ని క్లీన్ చేస్తున్నట్టు పెయింట్ ఉన్న క్యాన్వాస్. సో ఇక్కడ అలాగే నెంబర్ బోర్డు ఇక్కడ ట్రాక్ చేసుకుని ఆ నెంబర్ ప్లేట్ని మార్చుకోవచ్చు ప్లానర్ ట్రాక్. ఈ 3D ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్ ఇది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో అవ్వదు. 3D ఈక్వలైజర్, పిఎఫ్ ట్రాక్ వాటిలో చేస్తారు. ఆబ్జెక్ట్ మోషన్ ఉంటుంది, కెమెరా మూమెంట్ ఉంటుంది. సో అన్నిటినీ కూడా ట్రాక్ చేసుకోవాలి ప్రాపర్గా. ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్స్ని మనం గ్లాస్లో చూపించవచ్చు. గ్లాస్ రీప్లేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు ట్రాక్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, అంటే గ్లాస్లో రిఫ్లెక్షన్లో కనిపించేటట్టు. సో ఇది కూడా ఆబ్జెక్ట్ రొటేషన్ రిలేటెడ్. ఇది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో వీ కెన్ రీప్లేస్ సమ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్, కోకోకోలా బాటిల్. అలాగే ఇది ఫేస్ రిలేటెడ్లో ఇది కూడా ఈక్వలైజర్ పిఎఫ్ ట్రాక్లో చేయొచ్చు. ఇక్కడ రోబో ఫేస్ చేంజ్ అయిపోయినట్టు ఆ అమ్మాయి ఫేస్ మీద. సో యూ కెన్ యాడ్ ద 3D రోబో క్యారెక్టర్ ఫేస్. ఇది కెమెరాని ఇన్ఫర్మేషన్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్ని చేస్తారు. 3D ఈక్వలైజర్లో వాటిని సర్వే పాయింట్స్ యూజ్ చేసి చేస్తారనమాట. ఇవన్నీ 3D ట్రాకింగ్ పర్పస్కి యూజ్ అవుతాయి ఈ ఫుటేజెస్ అన్ని. ఇదిగో ఇది 3D ట్రాకింగ్ ఆఫ్టర్ ఇలా వస్తుంది ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఇదిగో రోబో హ్యాండ్, రోబో బ్యాక్ సైడ్. ఇదంతా కూడా మెయిన్ షూట్లో మనకి నార్మల్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఈ స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి. ఆ మూమెంట్ని బేస్ చేసుకుని 3D రిగ్ క్రియేట్ చేసి దాట్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ద అగైన్ లైవ్ ఫుటేజ్. ఇవన్నీ పిఎఫ్ ట్రాక్, 3D ఈక్వలైజర్ వీటిల్లో చేయాలి. ఇది ఒక ఫుటేజ్ ఉంటుంది, 2 యాంగిల్స్లో ఉంటుంది ఈ ఫుటేజ్. 2 కెమెరాస్తో షూట్ చేస్తారు. విట్నెస్ కెమెరా 1, విట్నెస్ కెమెరా 2. ఈ 2 యాంగిల్స్లో 3D పాయింట్ వస్తుంది అనమాట బాడీ మీద. సో ఆ పాయింట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్తో రిగ్ చేయాలి, క్యారెక్టర్ 3D రిగ్ తయారు చేసుకోవాలి. సో ఇది సర్వే పాయింట్స్ లాగా, అంటే ఆ కలర్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవడం కోసం అవి చేస్తారు. అప్పుడు 3D రిగ్ యానిమేటర్ ఇవన్నీ యానిమేట్ చేస్తాడు ఇలా ఎలా మూవ్ అవుతున్నట్టు. సో ఇది ఆటోమేటిక్గా క్యారెక్టర్ను ఫాలో అవుతుంది అనమాట. ఇది 3D ట్రాకింగ్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్. దెన్ ఫైనల్లీ వాటికి లైటింగ్, కలర్ కరెక్షన్, షాడోస్ ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ కంపోజిషన్లో వస్తాయి. యూత్లో అన్నీ యాడ్ చేసుకుని కంపోజ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కంపోజిషన్ అండ్ కలర్ కరెక్షన్స్కి. ఇదిగో 3D బగ్ ఉన్నట్టు, రోబోటిక్ బగ్.
దీస్ ఆర్ ద ట్రాక్ పాయింట్స్. ఇక్కడ మజిల్ ఎలా అయితే మూవ్ అవుతుందో ఆ మజిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రోబోటిక్ బగ్ మీద పడాలి, ఆ కదలడం అది. అందుకని ఇక్కడ పాయింట్స్ ప్లేస్ చేయాలి. సో 2 డైరెక్షన్స్లో కెమెరా అనేది ఫీడ్ చేస్తే 3Dలో లొకేషన్ అనేది ఫిట్ అవుతుంది, అది కరెక్ట్గా విడ్త్ అండ్ హైట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుంది, డెప్త్. సో 3 కెమెరా యాంగిల్స్ తీసుకున్నాడు చూడండి. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీరు కంప్లీట్ విఎఫ్ఎక్స్ సైడ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి 3D ఈక్వలైజర్, సింథసిస్, మాక్, పిఎఫ్ ట్రాక్, ఈ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఈ ట్రాకింగ్ కాన్సెప్ట్ సైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి. 3D కనెక్షన్, లైవ్ యాక్షన్తో 3Dని కంపోజ్ చేయడం. ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ వేరమ్మా, ఇదంతా కంపోజిషన్స్లోకి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫుటేజ్. సో వేరే ఫుటేజ్ మీద రేపు 2 పాయింట్ ట్రాకింగ్ అండ్ 1 పాయింట్ ట్రాకింగ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తాను. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ ద కార్ టుడే, ద సేమ్ ఐ విల్ షో యూ విత్ ద అనదర్ ఫుటేజ్. ఓకే, అలాగే 2 పాయింట్ ట్రాకింగ్ కూడా రేపు చెప్తాను. ఓకే, అది అయిపోయిన తర్వాత దెన్ విల్ గో టు ద పర్స్పెక్టివ్ ట్రాకింగ్. పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఒక బోర్డు పర్స్పెక్టివ్, టీవీ కానీ మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్, ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రాక్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మూమెంట్. వీడియోలో మూమెంట్ ఉండాలి కానీ అది పర్ఫెక్ట్గా ట్రాక్ అవ్వాలి. సో దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మ్యాచ్ ద ఎనీ పర్టికులర్ వీడియో ఇన్ టు ద స్క్రీన్. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెస్ రేపు చెప్తాను. వీడియోస్ ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసాం, రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్ చెప్పాం. న్యూ ఇయర్ ది వీడియో పంపించావు సార్, చెక్ చేయరా? సారీ, న్యూ ఇయర్ ది వీడియో పంపించాను, ఒకసారి చెక్ చేస్తారా? ఓకే, ఏది బానుదా? ఓకే, తులసి. నువ్వే చేసావా ఇది? నేనే చేశాను సార్. టెంప్లెట్ ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేస్తావా? సార్ కాదు సార్, కావాలంటే నేను వర్క్ అది పంపిస్తా. పార్టికల్స్ సీసీ పార్టికల్స్ అవన్నీ. పార్టికల్స్ ప్లే గ్రౌండా? పార్టికల్ ప్లే గ్రౌండా? ఏమి యూజ్ చేస్తావు ఇది? లూమాలో పెట్టి చేశాను. ఆహా, ఇది నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసిన క్రాకర్స్ వీడియోవా? కాదు సార్, కాదు నేను క్రియేట్ చేసింది పార్టికల్స్ తోనే. ఏంటమ్మా నువ్వు ఇంత వర్క్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు? సార్ ఏంటి సార్ అలా అంటారు? చేయనా సార్? చేయడమే కావాలి, కాకపోతే నీ వర్క్ అయితేనే హ్యాపీ. పంపిస్తా, ఫైల్ పంపిస్తా కావాలంటే. ఓకే, ఏది ఎక్కడుంది? సతీష్ ఎవరు? ఇది ఏంటిది? మరి ఫుటేజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో, నాకు ఫుటేజెస్ ఓపెన్ అవ్వవు కదా. అవును, ఇన్స్టెంట్ ఫైల్ నా సిస్టంలో లేదు. అప్పుడు నువ్వు ఆ ఫైల్ కూడా తీసుకురావాలి. ఇది ఎవరు? ఓకే, బాను ఇది ఎప్పుడు చేసావు? ఏంటి అంతేనా? ఏమవుతున్నాడు కాల్సి? సార్ పంపించాను చూడండి, ఏఈ ఫైల్. చూశాను. ఏది? ఇదా? ఇదా? ఇది చూశాను నిన్న. ఆ స్టార్స్ అంత పెద్ద పెట్టచ్చు కాసి, ఇవి స్టార్స్ చాలా చిన్న చిన్నవి ఉండాలి.
చిన్న ఉంటేనే బాగుంటుంది లుక్. కలర్స్ వైట్ అండ్ బ్లూ పెట్టు పార్టికల్స్. అందులో డిఫాల్ట్ కలర్ పెట్టిస్తావు కదా. లేదు లేదు, అది తన చేస్తుంది. దీని పక్కన ఇవి పక్కన సైడ్స్ అవి షేప్స్ వస్తున్నాయి కదా, అవి నువ్వు యానిమేట్ చేసావా రిపీట్తో? కాకపోతే అవి కొంచెం చిన్నవి ఇస్తే బాగుంటుంది సైజ్. కొంచెం సన్నగా పెట్టు, వీటిని థిన్గా షేప్స్ బాగా కనిపిస్తాయి. బాగుంది, కొంచెం చిన్న సైజ్ పెట్టు, ఓకేనా? అండ్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కలర్ పెట్టాల్సింది. బ్లూ ఒకటి, రెడ్ ఒకటి, ఆరెంజ్ ఒకటి, అలా. ఇది గ్లో ఎఫెక్ట్ ట్యాబ్లర్ ట్యాబర్ బాగుంది. చెప్పాను కదా, ఇది ఈజీ, చెప్పాల్సిన పని లేదు. అది ఒకటో తరగతి అబ్బాయిని నేర్చుకోమన్నా నేర్చుకుంటాం. ఏది ఇదా 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 ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ MP4. ప్రసాద్ నువ్వేం పంపించలేదు ఈరోజు. అంతేనా? ఇవి వేరే వేరే కలర్స్ యూజ్ చేయి. అండ్ అన్నీ ఒకేసారి పేలిపోకుండా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రావాలి. అర్థమైంది? కొంచెం డిలే పెట్టు, లేయర్స్ ఒకటి కొంచెం ముందుకి ఒకటి వెనక్కి. అప్పుడు ఇది ఒకటి వచ్చిన తర్వాత ఇది కొంచెం లేట్గా వస్తుంది. ఇది పెయిన్ అయ్యే టైంకి అది స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా కలర్స్ కూడా వేరే వేరే పెట్టు. బ్లూ ఒకటి, రెడ్ ఒకటి. గ్లో అప్లై చేయి, గ్లో ఆప్షన్ ఉంది కదా, అప్పుడు నీకు బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఏం పెట్టలేదు. వస్తుంది. రావట్లేదంటే ప్లే అయ్యేటప్పుడు వినపడదు. నువ్వు బఫర్ ప్రివ్యూలోకి వెళ్ళి బఫర్ ఇవ్వాలి. 0 అని స్పేస్ బార్ కదా. ఏది ఇదా? ఆడియో ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ అవ్వదు కదా, ఈ సిస్టంలో ఉంది, ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వదు కదా. ఆడియో ఇక్కడ కాపీ చేయాలి. సర్లే, ఓకే. మీరు అది ఆడియో పెట్టి కొన్ని ఆ కరెక్షన్స్ ఏవైతే చెప్పానో అవి చేసి అప్పుడు వీడియో రెండర్ పెట్టండి మళ్ళీ. ఓకే, మీరు కూడా ఓకే కదా అయితే. సో ఇది ఎవరిది? ఉప్పల. ఇది మొన్నటిదే కదా. ఓకే. రేపు అందరూ ఫైనల్ వీడియోస్ పెట్టేసేయండి రేపు మార్నింగ్. పెన్ డ్రైవ్ ఇందులో మై వర్క్స్. కలర్ కరెక్షన్ చేయాలి ఇంకా. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అదే అదే ఆరెంజ్ షేడ్స్ ఎక్కువైపోయింది.
జస్ట్ ఇది ఎలా ఫోల్డ్ చేసింది ఇలాగే ఓపెన్ చేస్తాం అంతే. ఇది ఇలా పెట్టి త్రీ యానిమేషన్ ఎలా అయింది నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే దెన్